here we follow what an individual is doing is completely where the family depends. And the whole of the family becomes a collective family. That collective family becomes a society, and the collectiveness of all these societies will become a country, and these countries goes to global. Aspect, impact aina, we start at the individual today, but it will spread throughout the universe. Second, మీరు ఎప్పుడు గొప్పవాడు అవుతారు. నేను ఇచ్చినప్పుడు so most of the time we feel that what I got. Secondly, the gate is not open to ఇయడానికి ఏది ఓపెన్ కాదు, జిప్ పడిపోతుంది పాకెట్ కూడా. ఇంకా ఓపెన్ చేయము మనం పాకెట్, అది లోపల పడడమే పడుకో. వన్ వే ట్రాఫిక్ అది. సెకండ్ రివర్స్ అక్కడ ఏమి ఉండదన్నమాట. సో నేను ఏమి ఇచ్చినప్పుడు నేను ఏం పొందినప్పుడు అనేది ఇప్పుడు మనము గ్రహించే ఉండాలి. నెక్స్ట్ చదివా చెప్పమ్మా. సో ఇక్కడ ఇవ్వటము, గివింగ్ అండ్ టేకింగ్. Taking is the most important thing. First taking it, nothing is giving over there. Today we had lunch. ఎంత నా కడుపు నిండినంతనే, ఎక్కువగా తీసుకోలేదు. కాబట్టి అలాగే ద మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ కూడా మీరు మెటీరియల్ని ఎంత అవసరము దానికి మించిన దాంట్లో 100% నుంచి మీరు ఎంత ఇవ్వగలరు దాన్ని మీరు అనలైజ్ చేసుకొని ఆ రేషియోని డివైడ్ చేసి మీరు ఇయ్యడము పొందడము చేయాలి. పొందడం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సంథింగ్. నో, ఐ వోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్. When I do my karma, when I do my work, then only I'll get something. But limitless and over earning is also dangerous, because somewhere or other you lose your health. Okay? Then ఏది మిమ్మల్ని గొప్పవాడిని చేస్తుంది? గొప్పవాడిని ఏం చేస్తుంది? డెఫినెట్లీ అమ్మ నా కొడుకు సంపాదిస్తుంది అనేది కూడా గొప్పనే. సమాజానికి కానీ లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి, మన ఇంట్లో కుటుంబంలో సభ్యులు కానీ ఇచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆనందపడతారు. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ యు ఆర్ సెట్టింగ్ ఇన్ హోమ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అట్ యువర్ సొసైటీ అండ్ యూ ఫీల్, అరే నేను ఇక్కడ మా ఇంట్లో నేను చేస్తున్నాను కదా, నేను బయట వాళ్ళకి ఎందుకు చేయాలి, వాళ్ళు ఎవరు నాకు. ద కాంట్రిబ్యూషన్ టు యువర్ హోమ్ ఈజ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ టు యువర్ సొసైటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ నేషన్. అది మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను చేయకపోతే ఎప్పటిదాకా డిపెండెంట్ ఉంటాం? ఎంతకాలం డిపెండెంట్ ఉంటాం? సమ్వేర్ ది అదర్ యూ హావ్ టు వెంచర్ అవుట్, డు సంథింగ్ అండ్ గెట్ ఇట్. అది ఒకవేళ లేకపోతే మీరు ముందుకు సాగరు. సో బోత్ ఆర్, బట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఈస్ ఇవ్వడం. దానికి ఒక పెద్ద హృదయం కావాలి, పెద్ద మనస్సు ఉండాలి. ఆహా, నేను ఇది ఇవ్వగలుగుతాను. నీకు లేనప్పుడు కష్టం. మీరు ఎప్పుడు గొప్పవారు అవుతారు. నేను నెక్స్ట్ చర్య.
సో ఇది పొందినవి ఇచ్చినవి. ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ వాల్యూస్. హ్యూమన్ వాల్యూస్ స్లైడ్స్ వస్తుంది. వెనక్కి రావాలా? ఇది హ్యూమన్ వాల్యూస్. హ్యూమన్ వాల్యూస్ పెట్టమంటారు. సోషల్ అంటే ఇది హ్యూమన్ వాల్యూస్ సంబంధించింది. సోషల్ డెవలప్మెంట్. సో దాంట్లో ఉందా సార్ ఇది? సార్ ఈ సోషల్ డెవలప్మెంట్లో ఉన్నాయి. ఒకసారి హ్యూమన్ వాల్యూస్ పెట్టుకోండి. స్లైడ్ again it will be repeated in the human values. First. Same. చూడండి స్లైడ్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్లైడ్స్ సేమ్ ఉంటుంది. Same. Human values. ఆల్రెడీ మార్నింగ్ ఇచ్చారు. రిటర్న్ ఇచ్చాను నేను. మధుసూదన్ సార్ నైన్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి సోషల్ డెవలప్మెంట్లో. సార్ చెక్ చేసుకోండి. స్లైడ్ 1 అది. Polluted state or the nation. If you go to Egyptian countries, the complete scrap work is taking place in Egyptian. We don't see all these things. It's very easy to look at ourselves, what mistakes we are doing. That is important. And one or few examples of individually what I can do. I want to buy a liter petrol daily. For 30 days, how much? For 7 days, how much I buy? 7 liters. Why not slowly and gradually I go for 3 liters? These thoughts to be implanted in the children. Children go and tell parents. Definitely they will go and tell parents. First of all, we have to implement it. That will help us. Why you need 7 liters of petrol a week? Yes. Son will ask a ride, your wife will take, somewhere or the other unnecessary things you do on this motorbike only. And for walking you go early morning, on the bike you go to the garden and do the work. So these are the things which are very important you have to learn. Then only you can control your pollution. Sound, playing music, all these things come. What is very necessary? Yesterday we had a very nice example of the German experimenting on the rock music and our Shastriya Sangeetam, that is Siddhar Vajja. It was really a good experiment. And sometimes you listen to rock music. One computer you sit and listen to rock music. The other computer you only listen Shastriya Sangeetam, something like Veena, Mridangam, Tabla. I tell you definitely, the first day you listen to the rock, very soon you will switch it off. The second day that will be going on your night, nice drowsiness, and then later you go into deep sleep. Then you will freshen up yourself, then again yourself will do something, and the mind itself will activate listening to the best music. Like we have seen about the Jinka, listening to the music, she dances to her tunes. Now, environment. Balancing the environment. ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి?
This is the most important thing which we have to take to the children. ఎలా చేయాలి అంటే I want one of you talk about the balancing, some few examples you can give, one of you. Balancing the environment. Avoid plastic. Very good, avoid plastic. Plantation. Next. Water liquid. Very good. Conservation of rainwater, sir. Ah. Conservation of rainwater. Conservation of rainwater. Less use of Mountain. fertilizers. Should be? Lesson. Fertilizers should be stopped using. Very good. Inka? Mountain plantation. Mountain plantation. మన సిటీలో మౌంటైన్స్ లేదా? Surroundings. We'll go for vertical plantation. We'll go for vertical plantation. ఆ బిల్డింగ్ లో మీరు బాల్కనీస్ కడతారు కదా, ఒక సైడ్ వాళ్ళకి చెప్పండి ఇంత గ్రిల్స్ పెట్టేసి అన్ని షెట్లు పెట్టండి అక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ బ్యాలెన్సింగ్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్. The construction is the most dangerous thing. వాడు మార్బుల్ వేసేది సార్, నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేపిస్తాను ఇటాలియన్ మార్బుల్, అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేపిస్తాను, ఇంపోర్ట్ చేపిస్తాను. అండ్ ద బిజినెస్, గ్రీడ్ ఆఫ్ బిజినెస్, అది ఎంతదైనా సరే అది కట్ చేయాలా, కట్ చేసేయండి. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. We have to learn and tell to the children that the part of the environment is very important. Next. The relationship, the bondage between the family members and the citizens. Where it is happening? In the families it is happening. The bondage between the wife and husband is very conflict. Sister and brother is conflict. Big brother and small brother conflict. When we enter outside, घर में बहुत परेशानी है यार. इतना చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి. బయటికి వెళ్ళిపోతుంటే నేను బార్కాస్ పోలేను, చార్మినార్ పోలేను. అక్కడిక్కడ అందరి ఒక చిన్న స్లమ్ ఉంది, అక్కడ అందరు చెత్త ఉంది, అక్కడ అందరు మనుషులు ఉన్నారు. వాళ్ళు మనకి దగ్గర కాదు, వాళ్ళు మన దగ్గర పదే మనం బ్లేమ్స్ పుట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. దిస్ బ్లేమింగ్ గేమ్ హ్యాస్ టు స్టాప్. దిస్ హ్యాస్ టు బి inculcated in the children right from the school education. వ్యక్తి అభివృద్ధి. The development of an individual is very important. Once he is lazy and is getting habituated to sit and eat, you think that nation also will sit, that samajam also will sit. He will become a biggest losing asset for the nation. Kutumba Abhivruddhi. Yes. If one father is earning, today I am happy both father and mother are earning. And in that family, if both the children are also earning, it is really very good. And that is the contribution for the, what is that called? Family. Then that is the contribution for your society. That is the contribution for your nation to become the world's top richest country in the world. It's 26 trillion of money. We should think about villages. We are not worried about our neighbor first of all. When we are in the city, నా నేబర్ గురించి తెలియదు, నా పక్క రూమ్లో కిరాయికి ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు. ఇక్కడనే తెలియదు, నా పక్క బిల్డింగ్ కోసం నేను ఏదో ఆలోచిస్తా.
సో అది కాకుండా గ్రామాల కోసం ఆలోచించడము, గ్రామంలో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, వీకెండ్స్లో ఎక్కడ వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అనేటివి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని దాని ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి మనం గ్రామాలకు వెళ్తే చాలా సంతోషం. Next is, people think, like America thinks, I am the leader of the world. So the whole world is also very rich. They are very selfish. They are only thinking about their superiority, the superpower they are thinking of. They are not thinking about the superhuman being. Inner transformation, they are not thinking about it. How many countries I can capture? How many countries I can get them into my control? Then they say the development of the global world. There is no existence of global world till this day. It has gone with Veda Kala only. Veda కాలంలోనే ప్రపంచమంతా ఒకటి ఉండేది. వేద కాలంలోనే చాలా అభివృద్ధులైనవి. వేద కాలంలోనే ఎంతో లిటరేచర్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వెళ్ళిపోయినారు. 10,000 ప్రజలు అన్ని దేశాల నుంచి మన నలంద విశ్వవిద్యాలయానికి వచ్చి నేర్చుకునే దినాలు ఉన్నాయి. అలాంటి ఒక గొప్ప విశ్వగురువు, గొప్ప విశ్వాన్ని చేసే ఒక గోల్డెన్ ఏజ్ ఉన్న ఈ దేశం లాంటిది ఈరోజు అమెరికా కూడా చేయలేకపోయింది, రష్యా కూడా చేయలేకపోయింది, చైనా కూడా చేయలేకపోయింది. Next, like illiteracy, how we can put down this illiteracy. The growth of literacy is very important. How we shall do? నువ్వు ఒకరిని చేయలేదు, నేను ఒకరిని చేయలేదు, మనం 25 మంది కష్టపడి చేయాలి. The message has passed through the students from the schools, where at least that 6th class boy will go to his family, go to his home, and teach his mother to sign, to teach, go into the basti. ఆ బస్తీలో ఎవరికి ఏం కాదు. My parents must tell that. బాబు నువ్వు వెళ్ళి ఈ బస్సులో ఎవరికి సరిపోతలేదు అట్లా వెతికి వాళ్ళని తీసుకోవాలి. దిస్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ మీ. ఐ వాజ్ వెరీ ఫ్రీ. టైమ్ ఆఫ్ సమ్మర్ వెకేషన్ ఐ am a teacher, and summer days I get holidays about 2-3 months. I took a bag, I kept one register, I kept a few white papers and went out. Started walking, started seeing all the places. I started walking about 1 kilometer. One fine place, 2 mothers were purchasing that what is the vegetables from that vendor. What I did, I went to that lady. Amma, ఒక నిమిషం నేను మాట్లాడతాను. ఏంటి అంటే, మీ పిల్లలకి ఒకవేళ బేసిక్స్ రాకపోతే మీరు అడ్మిట్ చేసుకుని కేవలం రూపాయి అంటే వాళ్ళు రూపాయి ఇచ్చేసి పేరు రాసుకున్న తర్వాత ఆ ఇద్దరు కాస్త 30 మంది అయిపోయినారు విదిన్ 2 days. తర్వాత ఏమైపోయింది, అది గార్డెన్లోనే, మున్సిపల్ గార్డెన్లో మంచిగా కూర్చునే వాళ్ళం, పిల్లలందరికీ చెప్పేవాడిని, వాళ్ళు సంతోషంగా స్వీకరించేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇవాళ బేసిక్స్ గతం కదా అన్నారు, ఇవాళ చెప్పిన వేస్తే రేపు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయవాడు. అయితే అది అలా వెళ్ళిపోతుంది. నేనేం చేసిన వాళ్ళందరికీ ఆ బేసిక్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేసాను. అది నా కలెక్షన్ చూస్తే 50 రూపీస్ ఉంది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే నేను కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉంటే వానాకాలం వచ్చేసింది నా ప్రాజెక్ట్. బట్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ పర్సన్ విల్ టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. But today, we can give such things to our own children. You go out and see your colony, your servant, your watchman. All these people are illiterate. What we can teach them, the most important thing is the digitalization. That is very important for everybody to learn. These are the things we have to teach. Child labor. The most important thing is child labor. ఎందుకంటే
సాధారణంగా పవర్టీ లైన్ మనం అనుకుంటాం కానీ అది పవర్టీ లైన్ ఏం లేదు. కానీ చాలా మంది వాళ్ళ పిల్లలని పంపిస్తారు స్లమ్స్ కదా ఎక్కువ పంపిస్తారు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దెమ్. అరే వీళ్ళకి మనం ఏం చేయాలి, మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, నా కొడుకుని ఒక నిమిషం నేను పంపించాలా. వారానికి ఒకసారి చాలు, వారానికి ఒకసారి నువ్వు ఒక స్లమ్ విజిట్ అయితే వాళ్ళు ఎంత సంతోషపడతారు తెలుసా. నేను ఈ రోజు కూడా ఎవ్రీ వీక్ ఒక స్లమ్ అటెండ్ అవుతాను. ఆ స్లమ్ని నేను బిఫోర్ కరోనా 2019 స్టార్ట్ చేసిన. ఈ రోజు వీక్లీ మంత్స్ లేకపోతే మంత్లీ 6 months లేకపోతే అక్కడ వెళ్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమంటారు కదా, సార్ మీరు రండి సార్, మా పిల్లలు మా మాట వింటారు, వస్తే అందరూ గంట సేపు కూర్చొని మాట్లాడతారు, వాళ్ళందరూ కూర్చుంటారు. యూ ట్రై టు మెన్షన్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ డూ మెనీ థింగ్స్, యూ కెన్ చేంజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. So the last and the final is what is very important. What is very important to the society. These are the few words. This book will be given to you. We have another few sessions. That is why I have to conclude it with a line wise. And those words which are there here in Telugu, that little bit I translate into English and Telugu. అవన్నీ మీరు రాసుకుని ఇవాళ మీకు బుక్స్ ఇస్తారు కదా, ఇంటికి వెళ్ళి ఇవి బాగా మననం చేయండి. ఈ మననం చేసిన తర్వాతనే దానికి కంపేరింగ్ మై global skills, I was completely on our family problems. Coming to social development, I was completely focusing on the how to put our things into the mind of a student. A class in 3 days అనుకున్నాము, ఇవాళ కంప్లీట్ అయిపోతుంది 2 days. రేపు మీరు నేర్చుకోవాలి. సేమ్ థింగ్ you go to school also. 2 days you are giving them training and the last day is the way you will come there. That is very no. When we enter there, then we'll realize what is the problem. There's a lot of difference when you go through PPT. One, there's a lot of difference when you prepare your own notes. You will have paper, I don't know. You have to prepare your own notes. It will be more easy. And lot of difference when we go through this book. This is only possible with Manana. మననం బాగా చేయండి, ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి. అప్పుడు ఆచార్యులు నేను ఒక సాంగ్ పాడి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఎంకరేజ్ ద స్టూడెంట్. వన్స్ యూ గో టు ద స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ విల్ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ యూ టు ఫర్దర్ కంటిన్యూ విత్ యూ. Tell me, how many of you can transform a child into a better human being? 1 day? 2 days? 3 days? But we need so many sessions, no? Yes. From 6th class to 10th class, we need the sessions to going on. And what we are doing? After the 3 days of the session, we cannot go back because the headmaster will not call you back. But where is your impact? That is very important. And of all the motivative, what is that motivative speeches and motivative instructors and motivative people who are going to the mass movement, that is there, that is then and there. If we have a perfume, what is the second? And we feel very nice. But after that, who will implement it? Lead India takes the responsibility of improving it. And continuing with them only when you put an impact on the institution. One more example is one more experiment I did. I went to all the schools of Hyderabad. Sir, I want to introduce myself by telling them the basics which they have forgotten. No, my children are very perfect. Sir, give me one opportunity, I will take the class. Thank you.